My name is Natalia Kanenko-Friesen. I'm the Hutsulak Chair of Ukrainian Culture and Ethnography. I'm also the Director of Canadian Institute of Ukrainian Studies at the University of Alberta. It is in Edmonton in Canada. I'm here in Kraków representing my university in this immensely important initiative. The Summer Institute, which we have organized together with colleagues at the Jagiellonian University, is an important response to the ongoing assault by the Russian Federation on the sovereign nation of Ukraine. On February 24th, 2022, the war resumed in Ukraine, the war which Russia has launched since 2014. Окей, I'm ready to. Мене звати Геленада Грінченко, я є професоркою Харківського університету і вченою, яка зараз перебуває в Німеччині за програмою Scholar at Risk, і одночасно я є головою Української асоціації усної історії. Наш літній інститут для мене – це величезна подія. Наша ідея була зібрати людей, які знають, як працювати з свідченнями тих, хто перебуває в небезпечній ситуації, з людьми, які перебувають зараз в Україні в стані війни. Ми збирали тих, хто може поділитися своїм досвідом і розповіді про те, що вони пережили, і досвідом запису цих розповідей саме з усно-історичної точки зору, з усно-історичної перспективи. It is in May, just a few months into the war, that we came together, gathered, and thought we may try to bring researchers into one shared space so they can reflect on what needs to be done and they can contribute jointly through their projects, through their works, all together into this conversation on what we need to do research-wise and how we can do our research in not just peacetime, because we know very well how to do our work, but in wartime. Our institute, Witnessing the War in Ukraine, Oral History and Interview-Based Research, Summer Institute, indeed accomplished exactly that. We have brought together 30-plus individuals from across the world, but most importantly from across Ukraine, to participate in 4-day of intensive activities taking here place at the Jagiellonian University at the Institute of Sociology. We hosted immensely important scholars from, again, Ukraine, but also from around the world. Our seminars were opened by Alessandro Portelli, who had reflected upon his memories of the World War II and what it meant to him and his communities where he grew up. We also hosted wonderful, wonderful scholar Hasan Hasanovic from Bosnia and Herzegovina, who helped us to understand what it means to be a survivor and the researcher of oral history some 20 years afterwards. That allowed our participants to step into yet another context, yet another war, the one which Hasan had lived through, the Bosnian War. Past, but still recent past experience of the war in former Yugoslavia and the massacre of Srebrenica with the topic of that seminar. And let me introduce our online
youngest, Mr. Hassan Hasanovich, who is actually a survivor of the genocide in Srebrenica, but also a practitioner, scholar, and the curator and interpreter in the Srebrenica Otoczari Memorial Center. Ми знаходимося всередині неймовірно важкого процесу, на який ніхто не очікував. Ми не знаємо і не знали, як реагувати на ті виклики, в яких ми опинилися. Я зараз говорю про вчених. І ми шукаємо ті шляхи, як зробити найкраще для збереження досвіду, пам'яті і думок, суб'єктивних думок людей про те, що вони переживають, і як вони будуть намагатися жити далі. Try to not have them, but that doesn't make things better. Even they are less controllable then. So I try to accept my emotions in the field, and sometimes we work with traumatized survivors, their terrible emotions, kind of, not only anger. But of course, the main work is like in digesting those emotions. Marcin Jarząbek, Polish Oral History Association. Actually, my task in this project was to let people speak in a form of a brainstorm discussion. We started with very simple things, so the ideas or the reasons why actually one does oral history project, research, initiative, and there were plenty of answers. From that we tried to formulate reasons and questions and research aims that may be used in the research. And the final step was to ask our participants to form small groups out of 3, 4, 5 members each group that will try to make a recommendation for further or ongoing projects, oral history projects that are dealing with the question of war in Ukraine. Ja głównie się zajęłam właśnie tą archiwizacją. Przede wszystkim z początku pokazałam, że w zasadzie wywiady historii mówionej powinny być archiwizowane od samego początku, to znaczy zaraz po zakończeniu nagrywania, żeby pewne czynności wykonać, bez których potem archiwizacja będzie problematyczna. A potem omówiłam ruch archiwistyki społecznej, który bardzo się w ostatnich latach rozwija szeroko w Polsce i jest to zjawisko dosyć unikalne na tle innych krajów i byłoby dobrze zaszczepić taką ideę także w Ukrainie. I w ogóle generalnie ja myślę, że to jest bardzo cenne, żeby ten materiał nie tylko jakby wykorzystywać w taki naukowy sposób, taki do którego właśnie on jest przeznaczony oczywiście przede wszystkim, ale także, żeby próbować z tego zrobić pewną taką artystyczną wypowiedź, która dotrze do po prostu większej ilości ludzi. To jest właściwie główne przesłanie właśnie tego typu przedsięwzięć. I wydaje mi się, że no udało nam się zainteresować uczestników właśnie tego typu działalnością, czyli wykraczającą poza taką ściśle akademicką sferę właśnie i skierowanie też uwagi na innych odbiorców, prawda? Taką właśnie tak zwaną szerszą publiczność.
Галина Боднар є істориком, працює у Львівському університеті імені Івана Франка. Її інститут дав дуже велику можливість для нас, дослідників, для тих, хто зголосився сюди з учасників, для того, щоб проговорити, як на мене, ті речі, які вже є до певної міри пророблені нами. Так? Тобто, коли ми говоримо про усну історію війни в Україні, війни Росії проти України, мені дуже важливо було донести тут, в аудиторії, про те, що ми працюємо з війною вже не перший рік, але вже впродовж тих 9-го року війни, яка триває, ми маємо певні напрацювання, маючи оце запліччя досвіду усної історії, так, з проектами з відстані часу, ми, власне, мали величезний виклик роботи в полі з цією усною історією про незавершене минуле, нещодавнє, і далі думати, бачити оці можливості, перспективи для того, щоб, власне, оці навіть не досвіди, а ці різні історії війни давали нам можливість говорити про такі загальні глобальні речі, чим є ця війна зараз для нас, для суспільства, для світу і так далі. Дякую.